to my channel. Today I am going to prepare panakam. This is vadapappu and this is payasam. Now I am going to tell how to prepare vadapappu. We need to add Now I am going to prepare vadapappu. We need to add green pulses and clean it well. Now we need to soak it in the water. After 2 hours it will be ready. This is payasam. Let me taste my vadapappu here. Now it's time to payasam. Let me taste it. Yes, it's nice. It's yummy, sweet and tasty. Now I'm going to prepare panakam. First we are going to take water, jaggery and ilachi. First we need to add jaggery in the water. Now stir it properly. Now it's done. This is ilachi. Now I'm going to add ilachi for flavor. అంటే ఏముంది సార్ నేను ఆ పైన ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసి ఉంది కదా, ఇది ట్యాంక్ కనెక్ట్ చేసి కదా, ఆ బ్లెండింగ్ లైన్ తీసేసి మళ్ళీ చేస్తాను, మీ ఇష్టం అని చెప్పింది. Now let me pour into the glass to drink. రెండు రోజుల నుండి మళ్ళీ వాటర్ రావడం లేదు, మడ్డు వచ్చింది అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా అసలు నాకు మడ్డు వచ్చి ఎప్పుడు ఇండియాలో నేను అసలు ఎండు వరకు ఆ రోజు నేను 9th పడినది ఆ రోజు అది చూపిద్దామని పోయినా ఊరికి అన్న. నేను ఈవెన్ మన ఫిబ్రవరి ఎండు వరకు బిల్లు చెప్పి నాకు చేసిన కానీ నేను ఏదో Now I'm going to taste it and tell you how it tastes. It's yummy. In this summer, we need to drink more and more. Thank you for watching. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Stay home, stay safe, stay digital. Please don't forget to subscribe. Bye bye. Thank you. Bye bye. తాగక్క నువ్వు తాగినానా ఒక గ్లాస్ ఇవ్వనా.